Vous êtes vous déjà demande pourquoi. Même lorsque tout semble aller pour le mieux à l'extérieur, quelque chose en vous demeure agite. Nombreux sont ceux qui traversent la vie en croyant que l'âme et l'esprit sont unis seuls et même chose. Mais il y a une différence profonde. Et c'est pourquoi, souvent, même lorsque le corps est repose et que le cœur est ému, la paix n'y s'installe pas. Car le conflit auquel beaucoup sont confrontés n'est pas extérieur, mais intérieur. Dès le commencement, mon père insufflait l'homme le souffle de vie. Et ce souffle n'était pas seulement de l'air. C'était de l'esprit. Une étincelle divine qui nous relie à lui, mais il y avait aussi l'âme, cette part vivante et sensible qui plaire, désire, aime, souffre et doute. Tandis que l'esprit cherche mon père, l'âme se débat entre les désirs terrestres et les aspirations célestes. Beaucoup entendent ma voix, mais ne la comprennent pas. Car ils accountent avec les oreilles de leur âme, mais pas avec celles de leur esprit. L'âme cherche le sens. L'esprit, la vérité. L'âme est ébranlée. L'esprit est inébranlable. Mais comment faire la différence si le monde enseigne que tout est un? Aujourd'hui, je veux vous emmener un voyage intérieur. Un voyage où les paroles de l'écriture deviennent un miroir et où, si vous en avez le courage, vous pourrez enfin voir la différence entre ceux qui ressentent et ceux qui se connectent. Et lorsque cette différence sera révélée, plus rien n'y sera comme avant. Car lorsque l'âme s'apaise et que l'esprit s'éveille, tout change. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vit vraiment en vous? Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'aussi intense que vous en avez plus, mais une partie de vous est restée vide? Parfois, les mots, la musique ou les gestes vous touchent. Mais même lorsqu'on les touche, l'inquiétude persiste. Cela arrive parce qu'émotion n'est pas synonyme de paix. Et souvent, ce que vous ressentez vient de l'âme et non de l'esprit. L'âme est facilement agitée. Elle s'enchante, s'attriste et se révolte. Elle rejette. L'esprit, en revanche, n'y vit pas de réactions. Il reconnaît. Il répond à la voix de mon père avec vérité. Tandis que l'âme cherche le réconfort, l'esprit cherche une direction. Et lorsque ces deux mouvements s'y opposent en vous, un conflit intérieur surgit. Un conflit silencieux mais profond. Le même qui a fait plaire les prophètes, égarer les rois, et fait suivre des multitudes sans vraiment m'y connaître. C'est pourquoi, souvent, même au milieu d'une foule, vous vous sentez seul. Car votre âme recherche le contact avec les autres. Mais votre esprit aspire à quelque chose de plus grand. Il désire ce que seul mon peut pas donner. Et tant que vous n'y comprendrez pas cette différence, vous continuerez à essayer de combler votre esprit de ce qui ne satisfait que votre âme. La paix que vous recherchez ne viendra pas de ce qui touche vos sentiments, mais de ce qui touche votre esprit. Et il n'y a que seul moyen d'y parvenir, discerner ce qui est en vous et ce qui est esprit. Si vous voulez comprendre la vérité, vous devez remonter à la racine. Dès les premiers écrits, mon père et les des indices, des paroles vivantes qui révèlent ce que beaucoup confondent aujourd'hui. En hébreu ancien, le mot pour âme était nefesh utilisé pour décrire ce qui vit, ressent, désire. L'esprit est étroit, le souffle invisible qui bouge, qui donne la vie, qui vient directement de lui.
Nefesh apparat lorsque l'écriture dit quatum est devenu un âme vivante. L'âme, dans ce contexte, est ce qui régit au monde. Emotions, desires, angoisses, joies, rouaches different. Il n'y régit pas au monde, il se tourne vers la haute. Il est la ligne entre vous et mon père. En grec, les apôtres utilisent inspire l'âme, et nous pour l'esprit, ce que parle du cœur humain, de ce qui fluctue dans le temps. Pneuma est ce qui demeure, ce qui reconnaît la vérité même lorsque tout autre affirme le contraire. Ainsi, même dans différentes langues, la parole pointe dans la même direction. L'âme et l'esprit sont distincts et chacun est un but. Vous n'avez pas écrit uniquement pour ressentir, mais pour vous connecter. L'âme peut vous émouvoir, mais c'est l'esprit qui vous libère. Lorsque mon père a créé les êtres sur terre, il les a appelés nefesh chaya, des âmes vivantes. Oui, même les animaux étaient décrits ainsi. Parce qu'un officiel n'y parle pas seulement de l'humanité, mais de l'essence qui façonne les émotions, le désir et la soif de vivre. Mais en créant l'homme, il a fait plus encore. Il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, l'esprit. Nefesh est celui qui plaire une perte, aspire à la victoire, s'accroche à ce qu'il aime. Quand Jacob perdit Joseph, son homme refusa tout réconfort. Quand David pécha, son homme gemit de remords. L'âme ressent le poids du monde. Elle porte en elle souvenirs, blushers, desires. C'est pourquoi tant de personnes marchent accablées, parce que leur emporte des souffrances qui n'ont jamais été transmises à l'esprit. Mais mon père n'a pas créé votre âme pour qu'elle soit une prison. De la forme pour qu'elle soit touchée, guérie et modelée par sa présence. L'âme est soif. Et cette soif, même déguisée en ambition, en besoin ou en tristesse. Est-tu une soif de lui? Tu entends ton nom, mais l'écoutes-tu attentivement? Elle parle à travers les larmes, le silence, l'anxiété, et la vide. Mais lorsqu'elle se soumet à l'esprit, et que l'esprit se connecte à mon père, l'âme cesse de l'être et commence à se reposer. Durant mon commandement parmi vous, aucun en écoute mes paroles avec le cœur lourd. Alles ressentent quelque chose, mais ne savent pas ce que c'était. Als pleurant, se réjouissant, étaient émus. Mais ils retombaient ensuite dans la même confusion intérieure. Ils écoutent avec sic, l'âme. Et bien que l'âme soit importante, elle n'est pas elle seule soutenir la vérité. En grec, sexiste le mot utilisé pour décrire cette part vivante et émotionnelle qui ressent les impacts du monde et tente de comprendre ce qui est juste. Elle est volatile. Elle aime aujourd'hui, craint demain. Elle croit un instant, doute l'instant d'après. C'est de fait que j'ai parlé lorsque j'ai dit, qui veut sauver son âme la perdra, mais qui perd son âme à cause de moi la retrouvera. Voyez-vous? L'âme peut chercher et se sauver à tout prix, en fayant la douleur, en recherchant le plaisir, en aspirant au contraire. Mais si dont elle a vraiment besoin, c'est de s'abandonner, de se soumettre à la guidance de l'esprit, car seul l'esprit peut la guider vers la vie. Un ce que peut-vous conduire à des décisions émotionnelles, l'esprit et des décisions éternelles. C'est pourquoi tant de gens me suivent seulement aussi loin que leur âme les porte. Mais ce qui laissent leur esprit prendre la décision, cela restant. Et vivant, quand mon père a créé toutes choses, c'était par la puissance de sa voix.
Mais lorsqu'il est formé de la poussière, il n'a pas seulement parlé, il a soufflé. Ruacle souffle divin. Ce n'était pas seulement de l'air. C'était la vie spirituelle. C'était l'étincelle d'éternité dans un corps limite. Ruaxis du vent, mais pas n'importe l'équal. C'est celui qui se déplace au vieux, et personne ne sait duro il vient ni où il vient. C'est une présence. C'est un mystère. C'est une puissance. C'était avec la même ruac mon père est rendu la vie aux ossements desséchés devant le prophète Ézéchiel. Des ossements auparavant dispersés, inutiles, mais qui se sont relevés comme une armée, parce que l'esprit est entré en eux. Beaucoup vivant comme ces os, avec structure, forme, mais sans véritable vie. Als parlant, marchant, print mime, mais ils sont sex intérieurement, parce qu'il n'a pas encore reçu le souffle. Il n'a pas encore permis à l'esprit de transformer ce que leur âme endorchie. Ruacle ne vient pas pour susciter des émotions. Il vient pour redonner un sens à la vie, pour relever les dettes et transformer la vie en vases remplis. Là est l'esprit, là est la vie, mais là où il n'habite pas. Même le corps vivant est mort intérieurement. Et mon retour au ciel, j'ai les une promesse. Le consolateur viendrait, et il en fut ainsi. Et la Pentecôte, numa l'esprit, est descendu avec puissance, remplissant ceux qui attendaient. Des langues en it touchées, des cœurs en it enflammes et des vies en it transformées et jamais. Parce qu'opnumes n'est pas un concept. C'est une présence vivante. C'est Dieu qui habite en vous. Tandis que l'âme tremble devant l'inconnu, l'esprit, lorsqu'il est rempli d'epneuma, demeure ferme dans la vérité. L'âme peut être troublée par le chaos, mais l'esprit reconnaît la voix de mon Père même au cœur de la tempête. Et c'est cet esprit qui vous guide, qui intercede, qui révèle, qui transforme. En grec, numa il véhicule l'idée d'un souffle vital, d'une énergie active, d'une essence céleste. Il n'est pas passif. C'est un feu qui consume, une eau qui purifie, un vent qui pousse, une voix qui convainc. Il ne se contente pas de vous accompagner, il vous façonne. Sans l'esprit, vous pouvez comprendre les Écritures, mais pas vivre la vérité. Vous pouvez chanter des louanges, mais pas vous connecter. Vous pouvez même aller au temple, mais rester loin de mon Père. Mais quand l'epneuma vous remplit, tout change. Car si n'est pas vous qui vivez seul, c'est l'esprit qui vit en vous. Avez-vous déjà remarqué comment, en un instant, la joie peut se transformer en tristesse? Comment si qui semblait être une certitude se dissout soudain dans le doute? Cela se produit parce que l'âme est le centre des émotions, des désirs et de la volonté. C'est là que les sentiments se mêlent, que naissent les décisions et que commencent de nombreuses batailles. L'âme se réjouit par la louange, mais est aussi blessée par le mépris. Elle se lève avec espoir, mais est frustrée par le silence. C'est pourquoi tant de prophètes, de rois et de serviteurs du passé ont prié, Seigneur, guéris-moi à ma savante, que si n'était pas le corps qui était malade, c'était l'âme, las de se battre contre elle-même. Mais le problème n'est pas le sentiment. Mon Père t'y donne ton âme pour que tu puisses aimer, rêver, être ému et joyeux. L'heure est de la les régner. Car lorsque l'âme traîne, l'esprit se tait.
Et lorsque l'esprit s'était, la ligne avec le ciel est perdu. Il faut apprendre l'âme et s'incliner devant l'esprit. Et reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que les émotions du moment. Car tout ce que l'on ressent ne vient pas de Dieu. Et tout volant n'est pas une direction. L'âme désire. L'esprit discerne. Et c'est là que commence la véritable sagesse. Vous m'avez entendu dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Mais que signifie aimer de tout son cœur? Cela signifie s'y investir pleinement. Présenter ses émotions, ses désirs et ses besoins et mon peur, et les soumettre à ses volontés. L'âme, inclinée, adore. Soumise, elle prie avec vérité. C'est l'âme qui s'éganouille en larmes, qui chante de joie, qui crie dans les vallées obscures. L'âme ressent l'impact de l'amour de Dieu comme un enfant ressent l'étreinte de son père, profondément, intensement, sans réserve. Mais l'âme aussi oublie. Elle est distraite par les voix du monde, repoussée par les blessures et enivrée par l'orgueil. C'est pourquoi David a dit, mon âme, bénisse l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il s'adresse à ses propres âmes, lui rappelant qui est Dieu, même lorsque son cœur était brise. Quand votre âme reconnaît la grandeur de mon Père, elle ne se contente pas de ressentir, elle s'abandonne. At a cet instant, elle cesse de rechercher le réconfort et commence à rechercher la présence. Car l'âme est faite pour plus que l'émotion. Elle est écrite pour adorer avec tout ce qu'elle est. Vous êtes-vous déjà senti sec intérieurement? Comme si vos prières n'atteignaient pas le plafond, comme si votre foi avait perdu ses couleurs. Le psalmiste l'a ressenti. C'est pourquoi il a écrit, comme un surf soupire épers l'eau, ainsi mon âme soupire épers toi, why Dieu? Si n'était pas un temps de peine, mais une soif de présence, l'âme est soif. Mais beaucoup tentent de l'éteindre par des distractions, des exploits, des applaudissements. Il est tentant de faire taire cette clameur intérieure par des bruits extérieurs. Mais rien de tout cela n'y suffit. Car si dans l'âme besoin, le monde ne le lui fournit pas. Seul mon Père peut le satisfaire. Dans les psaumes, on découvre une âme dans sa forme la plus pure, transparente, vulnérable, intense. On y trouve des cris, des questions, des louanges, des lamentations. Et même au milieu du chaos, il y a l'adoration. Car l'âme qui se déverse devant Dieu, trouve du réconfort, même sans réponse. Adorer, si n'est pas ressentir quelque chose de beau. C'est abandonner son âme avec tout ce qu'elle porte. C'est dire, voici ma douleur, ma joie, mes doutes, mon espoir. Tout est à toi. Quand on adore avec son âme, on n'y cache rien. Et dans cet abandon, mon Père transforme ce qui était un fardeau en paix. Avez-vous déjà atteint le point où vous vous dites, je n'en peux plus? Avez-vous déjà voulu vous cacher, disparaître, être seul? C'est ce qui est arrivé à lui, mon prophète. Après de grandes victoires, il s'est enfui dans le désert, s'est allongé sous un arbre et a dit, Assez, prends-moi la vie. Son âme était épuisée. Il faut comprendre ceci, même les plus fortes tombent lorsque l'âme est accablée. Quand les émotions non résolues s'y accumulent, quand les attentes sont dexes, quand le cœur s'amène en silence, l'âme hurle. Et si cri souvent est inaudible. C'est si silence qui pisse Lord, si regard vide, si somnolagit.
Mais mim la, sous l'arbre, mon père n'y l'a pas abandonné. Il lui envoie nourriture, repose et but, car il n'y méprise pas l'âme fatiguée. Il la renouvelle. Et c'est si dans beaucoup ont besoin, non pas de tâches supplémentaires, mais d'une rencontre, d'un contact, d'un souffle qui dit, si n'est pas fini, lève-toi, je suis avec toi. L'âme crie parce qu'elle ressent. Mais quand on permet à l'esprit d'entendre si écrit et de le porter à mon père, alors la guérison commence, et si qui était désespoir devient direction, si quittant la fin, devient un nouveau départ. Avez-vous déjà voulu faire le bien, mais au final, faites le mal? Avez-vous déjà promis de changer, mais êtes-vous revenu au point où vous vous étiez arrêté? Paul en a fait l'expérience. Il est écrit, je prends plaisir à la loi de Dieu au plus profond de moi-même, mais je vais dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement. Voilà le combat. La guerre invisible entre l'âme qui désire et la chair qui résiste. L'âme est touchée par la vérité. Elle aspire à être meilleur, à pardonner, à servir, à aimer. Mais les habitudes, les impulsions, les peurs, tout fait la retiennent. C'est comme si il y avait deux voix en vous, l'une qui murmure aux cieux et l'autre qui hurle la paix. Cette-là n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe qu'il y a quelque chose de vivant en toi. Que tu n'es pas résigné. Que tu entends encore mon esprit, même si tu n'es pas toujours obéir. Et c'est précisément là que commence la victoire, quand tu reconnais que tu n'es pas y arriver seul. L'âme veut avoir raison, mais c'est l'esprit, fortifié par mon père, pas vaincre. Et quand on se soumet, quelque chose change. On cesse de se battre avec ses propres armes. Et on commence à se battre avec les siennes. Et alors, ce qui nous dominait autrefois n'a plus de pouvoir. Beaucoup pensent que l'âme est invisible, intouchable, catchy. Mais elle se manifeste. Quand votre âme est en paix, votre visage le montre. Quand elle est blessée, votre corps le ressent. Des mains moites, une boule dans la gorge, des yeux remplis de larmes. Tout le témoigne d'un homme qui crie. David a dit, mon âme se réjouira en l'Éternel. Et que fait-il? Il dansa, il chanta, il leva les mains, car l'âme déborde. Elle ne se cache pas complètement. Et lorsqu'elle est remplie de l'esprit, elle se mute librement. Adoration, pleurs, profonde silence. Telles sont les réponses du corps à ce qui a commencé en lui. Mais attention, toute expression extérieure n'y révèle pas une âme saine. Beaucoup sourient et pleurent intérieurement. Beaucoup crient Alléluia. Du bas des lèvres, mais le doute les habite. Alors, n'y regardez pas seulement l'extérieur. Discernez l'intérieur. Écoutez ce que votre homme vous dit. Et ce qu'elle essaie de cacher. Et quand elle sera fatiguée, amène-la au bon endroit. Dans la cachette du tersot. Car là, elle n'aura plus besoin de faire semblant. Elle pourra être touchée, lavée, régénérée. Et alors, son corps n'y sera plus seulement une apparence, mais le reflet d'une âme vivante. Elle était mon prophète. Fort audacieux, utilis par mon père pour affronter les rois et faire descendre le feu du ciel. Mais après la victoire vint le silence. Et avec lui, la paix. Il s'enfuit, se cacha dans le désert, se langua sous un arbre et dit, Assez, c'est assez, son âme était lasse.
profondement époussé. Beaucoup se souviennent d'elle comme du prophet du feu. Mais rares sont ceux qui reconnaissent l'homme qui pleurait seul, prêt à abandonner. Fella arrive plus souvent que ne le pense. Épris de grandes réalisations, lorsque l'âme attend reconnaissance, repose au sens, elle n'y trouve que la vide. Mon père ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas dit, combats, ô sois fort. Il l'a nourri, il lui a donné du repos. Et il lui a parlé, non pas avec force, mais dans un murmure. Car lorsque l'âme est blessée, elle n'a pas besoin de brute. Elle a besoin de soins. Vous qui avez servi, combattu, endure. Mais sentez que vous en pouvez plus. Votre limite n'est pas logique. C'est une invitation. Une invitation à abandonner, à vous ressourcer. Une homme forte n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui sait se relever. Il arrive un moment qui arrive shocking, le dernier souffle. Et c'est de ce moment que Salomon a écrit, la poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui la donne. Voyez-vous? Ce n'est pas l'âme qui revient, c'est l'esprit. Car c'est l'esprit qui vient directement de mon Père. L'âme reste connectée aux expériences, aux voyages, aux émotions. Elle fait partie du processus terrestre. Mais l'esprit est éternel. Il porte l'essence qui relie l'homme au divin. C'est pourquoi, en fin de compte, ce qui revient n'est pas ce qui a été ressenti. Et ce qui est subi, mais ce qui a été engendré par le souffle du ciel. Et quand j'ai parlé la Samaritaine, j'ai dit, est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'émotion n'y suffit pas. Le rituel n'y suffit pas. Ce que mon père recherche, c'est une véritable connexion, l'esprit avec l'esprit. Des profondeurs qui se rencontrent. On peut émouvoir les foules avec des mots qui viennent de l'âme, mais on y transforme une éveil qui se dresse à l'esprit. Car c'est là que réside la racine de l'éternité. Dans un monde autant de voix, d'opinions, de pairs et de doutes s'expérimentent. Commentateur sur de ce même? La réponse est trouvée dans ce qu'écrit Paul. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que fait mon Père. Il confirme en vous si qu'aucune voix extérieure n'est pas efficace. Vous pouvez même douter intérieurement. Vous pouvez même trabuquer intérieurement. Mais lorsque votre esprit est vivant, il entend le témoignage du ciel, tu es mon fils, tu es ma fille. Et fella change tout. Car l'identité ni dans l'esprit résiste à toutes les tempêtes. C'est ce témoignage qui vous sauve quand tu vous dites le contraire. Il vous rappelle que vous êtes quand le monde essaye de vous coller une étiquette. Il vous réconforte quand votre homme vous dit que vous avez échoué. Car mon Père ne choisit pas en fonction de la performance, mais de l'appartenance. Vous avez écrit pour entendre cette voix. Et lorsqu'elle résonne en vous, quoi que dise le passe, l'esprit sait. Vous lui appartenez. Vous avez entendu. Il faut naître de nouveau. C'est ce que j'ai dit à Nicodème, un homme instruit, respect et religieux. Mais même lui n'y comprenait pas. Comment pas naître quand on est vieux? La nouvelle naissance dont j'ai parlé n'était pas charnelle, elle était spirituelle. Car il n'y suffit pas de changer extérieurement. Il n'y suffit pas de corriger ses comportements, d'utiliser les mots justes ou d'opérateur transforme. Ce que mon Père désire,
si n'est pas une réforme de l'âme. C'est une régénération de l'esprit. Un souffle nouveau. Une essence nouvelle. Cette naissance ne vient en de l'effort en du mérite. Elle vient d'en haut. C'est un miracle intérieur, invisible, mais réel. C'est lorsque l'esprit mort endormi en vous s'enflamme. C'est lorsque la ligne rompue par le péché est rétablie. C'est lorsque vous cessez de vivre par impulsions et commencez à vivre selon une direction. Et à partir de ce moment, tout change. Car l'esprit renaissant commence à guider l'âme. Et l'âme, autrefois confuse, trouve un but. Non pas parce que la douleur est terminée, mais parce que maintenant, la vie est là où auparavant il n'y avait que servi. C'est le véritable commencement. Il voyait ce qui vivant une fois silencieux, pleins de convictions, mais vides de toute puissance. Alles connaissant les Écritures, parlant de moi, vont à l'Église, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Et c'est vraiment le cas. Car ce qui définit un fondement per, ce n'est pas seulement ce qu'il croit, mais aussi celui qui habite en lui. Paul a écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est une affirmation ferme. Mais c'est aussi une école. Tu peux faire le bien par devoir. Mais seul l'esprit te permettra de le faire par amour. Tu peux éviter le mal par peur. Mais seul l'esprit te permettra de le régir par discernement. L'esprit n'est pas un concept. C'est la vie qui palpite en toi. C'est lui qui te rappelle la vérité quand le mensonge te paraît plus facile. C'est lui qui te relève quand ton âme est tombée en toi. C'est l'esprit qui te marque comme un fils. Lorsque vous vous abandonnez à lui, vous ne vivez plus par l'effort, vous vivez par la guidance. Et même si des difficultés surgissent, vous ne marchez pas seul, car votre esprit, habite par le Saint, possède une force que le monde ne peut comprendre. Il ne vient pas simplement pour vous accompagner. Il vient pour vous transformer. Et lorsqu'il entre en vous, votre identité s'est d'être construite par le monde. Et est affirmée par le ciel. Un jour, j'ai quitté mes disciples. Alles mont regard monter au ciel, le cœur lourd et les yeux emplis de doutes. Mais avant de partir, je leur ai dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'était pas une théorie, c'était une promesse. Et cette promesse s'est accomplie. L'Esprit est descendu. Et avec lui sont venus le courage, la foi et la direction. Avant ils avaient peur, puis ils proclamaient, avant ils fiant, puis ils affrontaient les rois. Qu'est-ce qui a changé? La présence de l'Esprit. Il ne se contente pas de vous réconforter quand tout c'est cruel. Il vous couvre quand tout est tendu. Il ne se contente pas de vous faire parler. Il vous fait endurer. Combien connaissent la vérité, mais manquent de force pour la vivre? Combien désirent praker, aimer, servir, mais sont encore freins par la peur? Vous n'avez pas eu cresses pour survivre en marge de la foi. Vous avez eu cresses pour vivre pleinement dans la foi. Et l'Esprit rend cela possible. Voulez-vous être un véritable témoin? Alors ne cherchez plus les mots. Recherchez la présence. Car lorsque l'Esprit descend, la peur monte. Et les faibles deviennent courageux. Et les timides audacieux. Et les ordinaires extraordinaires. Vous est-il déjà arrivé de vous agenouiller, ni sachant que dire?
Avez-vous déjà essayé de prier? Et de n'y trouver que le silence? Il y a des moments où l'âme est si confuse que les mots se perdent. Mais c'est pour cela que l'esprit est venu, pour combler les espaces inaccessibles. Romains 8 dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'y savons pas prier comme il convient. C'est cela la grâce. C'est cela l'attention. Même quand tes lèvres se taisent, ton esprit continue de parler. Même quand tu abandonnes, il insiste. Il intercede par des gemissements indescriptibles. Et ce qu'il demande est pur, cohérent, éternel. Tu peux demander si que tu veux, mais l'esprit demande si dont tu as besoin. La prière guidée par l'esprit n'est pas fécondée par l'émotion. Elle est fécondée par la vérité. Elle ne recherche pas seulement le réconfort. Elle recherche la transformation. Car elle ne se contente pas de comprendre votre douleur, il la traduit avec détermination. Lorsque vous priez dans l'esprit, le ciel se ouvre à vous, non pas parce que votre voix est forte, mais parce que votre abandon est réel. Mon père n'appelle jamais personne à marcher seul. Il ne se contente pas de sauver, il donne de la force. C'est pourquoi l'esprit distribue des dons, non pas comme une récompense, mais comme un idole. Paul écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Car l'esprit connaît la cause et sait exactement si dans chaque partie a besoin. À l'un, il donne la sagesse. À l'autre, la foi. Et à un autre encore, le discernement. Et aussi les guérisons, les prophéties, les dons des langues, les interprétations. Non pas pour la pompe, mais pour l'édification. Ces dons n'étant pas destinés à occuper les services, mais à toucher les cœurs. Ils ne sont pas destinés à élever le nom de l'homme, mais à glorifier mon Père. Le problème est que beaucoup recherchent les dons comme un fin et non comme un moyen. Ils désirent la manifestation, mais rejettent la soumission. Ils veulent les signes, mais sans le caractère. Or, l'esprit n'habite pas là où règne l'orgueil. Il se déplace là où règne l'humilité, l'abandon, l'amour. Les dons sont des signes de présence, mais ils ne remplacent jamais le fruit. Car ce qui en l'esprit manifeste plus que la puissance. Ils manifestent la nature. Et lorsque dons et fruits vont de pair, le ciel se manifeste sur terre. On ressent beaucoup de choses. La joie, la colère, la peur, l'espoir. L'âme ressent, car elle a écrit pour cela. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir si qui est juste, même lorsque votre âme crie le contraire? C'est l'esprit. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est vivante et pénètre jusqu'à la séparation entre l'âme et l'esprit. Car une ligne les sépare. Et cette ligne n'est visible qu'à la lumière d'un hot. L'homme naturel, guidé par l'âme, ne comprend pas les choses de l'esprit. Il lui paraît insensé. C'est pourquoi beaucoup méprisent la foi et s'en moquent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas encore nés de l'esprit. Ils cherchent à discerner à partir du mauvais endroit. L'âme juge selon ses émotions, l'esprit selon ses perceptions. L'âme est facilement offensée, l'esprit pardonne profondément. L'âme veut comprendre, l'esprit veut obéir. C'est pourquoi, dans les moments cruciaux, il est nécessaire de faire taire l'âme, d'accouder l'esprit, car il est relié au ciel, tandis que l'âme porte encore les brutes de la terre.
Et que non commence à vivre par le discernement, et non par la réaction, tout change. Car la vérité ne dépend plus de ce que l'on ressent, mais de celui qui nous parle. Beaucoup confondent l'adoration avec la musique, avec l'atmosphère, avec les émotions fortes. Mais l'adoration est bien plus que sentiment. C'est un abandon, c'est une connexion. J'ai dit, mon père church des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je n'ai pas parlé de performance, en I de but, en I d'émotion. L'âme peut être émue par un chant, mais seul l'esprit se connecte au train. L'âme peut être enchantée par l'environnement, mais seul l'esprit reconnaît la présence. L'âme chante, l'esprit s'incline, l'âme vibre, l'esprit s'abandonne. Et mon père ne recherche pas des voix en harmonie, il recherche des cœurs en harmonie. Dans la véritable adoration, votre âme peut me plaire. Mais ce qui touche le ciel, c'est lorsque votre esprit s'abandonne, lorsque vous chantez avec compréhension, lorsque vous priez avec révérence, lorsque vous recherchez non seulement le réconfort, mais aussi la communion. Vous pouvez tromper beaucoup de gens par vos paroles, mais vous ne trompez jamais l'esprit. Il sonde, évalue, révèle. Et lorsqu'il trouve quelqu'un qui l'adore vraiment, il répond. Non pas par des frissons, mais par une présence, par une transformation, car là où il voit une véritable adoration, il voit une véritable rencontre. Face à un choix important, voici qui vous guide. Nombreux sont ceux qui pesent le pour et le contre, analysant leurs sentiments, écoutant les conseils et font des calculs. C'est l'âme en action. Elle recherche la logique, la sécurité et le réconfort. Mais l'esprit discerne ce que les yeux ne voient pas. Il percute la direction même lorsqu'il n'y a pas de chemin visible. Et cette différence, si elle n'est pas comprise, peut vous conduire à des décisions qui semblent justes, mais qui ne viennent pas de mon père. L'âme recherche si qui satisfait, si qui vient la souffrance, si qui semble bon. L'esprit recherche la vérité, même si fella coûte cher. L'âme dit, fella me renderois. L'esprit demande, fella glorifie-t-il mon père? C'est pourquoi beaucoup de mes enfants ont fait des choix difficiles au lieu du monde, mais juste vain le ciel. Parce qu'ils ont discerné avec leur esprit et non avec leurs sentiments. Combien de fois l'âme se trompe-t-elle avec des portes ouvertes, de belles promesses et des raccourcis faciles? Et combien de fois, en suivant ces choix, le cœur finit-il vide? Mais ceux qui apprennent à faire taire leur âme et à accoudre leur esprit trouvent la paix même dans les décisions les plus difficiles. Car l'esprit connaît le chemin que l'âme ne voit pas encore. Il vous mène là où vos pas ne rendent pas si dépendant uniquement de vos émotions. Si vous voulez réussir, ne suivez pas ce qui vous plaît, mais ce qui vous harmonise. Quand je regarde l'histoire de ceux qui ont marché avec mon père, je vois plus que de grandes actions. Je vois des conflits intérieurs, une profonde souffrance, des décisions difficiles. David, par exemple, était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, mais son âme vacillait. Il chantait des louanges et, dans le même psaume, se lamentait avec désespoir. Son âme ressentait le poids de la culpabilité, de l'abandon et de la persécution. Mais son esprit, il restait connecté. Il se trompe, certes, mais il est toujours revenu. Car son esprit n'a jamais perdu le cap. Daniel, en exil,
était mis à l'épreuve chaque jour. En lui tête son identité, et ses cultures, ses habitudes. Mais on n'y pouvait pas toucher son esprit. Parce qu'il priait, il jeûnait. Il tenait ferme dans ce que personne n'y pouvait voir, mais qui soutenait tout ce qu'il était. Joseph fut trahi par ses frères, vendu, oublié. Son homme s'aîné. Mais son esprit restait fidèle. Alors, lorsqu'il eut le pouvoir entre ses mains, il pardonna. Et il devint un instrument de salut. J'habitais perdu, enfants beings santi. Son âme crie, s'est interrogé, s'est lamenté. Mais son esprit n'a jamais blasphème, car même sans comprendre, il a fait confiance. Et finalement, mon Père a restauré ce qui était visible, parce qu'il a vu l'invisible. Ces hommes n'étaient pas parfaits, mais ils avaient esprit sensible. Et c'est ce qui les soutient dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand j'ai été conduit dans le désert par l'esprit, je ne suis pas allé simplement pour être mis à l'épreuve. Je suis allé pour révéler la force qui vient lorsque l'esprit guide et que l'âme obéit. 40 jours et 40 nuits sans peine, sans réconfort, sans compagnie. Ma chair était faible. Mon âme ressentait la faim, la fatigue, la solitude, mais mon esprit était inébranlable, car je savais qui j'étais. Je savais qui était mon Père. Je savais pourquoi j'étais là. Et cela me suffisait. L'ennemi est venu avec des propositions qui feront dire oui à n'importe quel mal. Transformer des pierres en pain, prouver à sa puissance devant les multitudes, conquereur des royaumes sans croix. Chaque proposition touche directement les zones les plus vulnérables de l'âme, le besoin, l'orgueil, l'ambition. Mais je n'ai pas répondu par la logique, et ni par la colère, et ni par la peur. J'ai répondu par la parole, car l'esprit s'en nourrit. Et lorsque l'âme se soumet à l'esprit nourri de vérité, elle trouvait la force de dire non. Même quand tu en elle crie oui, le désert n'était pas un lieu de défaite. C'était un lieu de définition. C'est là que j'ai montré que la victoire commence intérieurement avant de se manifester extérieurement. Et beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui dans des déserts. Vous pensez être punis, alors qu'en réalité on vous y prépare. Si vous laissez votre âme dominer, vous céderez. Mais si vous laissez votre esprit vous guider, vous en sortirez plus forts, prêts à affronter tout ce que mon Père vous réserve. Depuis des siècles, les hommes cherchent à comprendre ce que mon Père a révélé dès le commencement. L'âme et l'esprit sont distincts, mais indissociables dans le cheminement de l'homme vers le ciel. Augustin, en marque par la raison et la transformation, comprenait que l'âme porte la volonté, la pensée, les affections. Mais l'esprit est le point de contact avec le divin. C'est la part qui cherche, qui s'incline, qui écoute quand personne n'y parle. Thomas d'Aquin est al plus loin. Il a devise l'âme en niveau, végétatif, sensible et rationnel. Mais surtout, il a reconnu que l'esprit était le pont vers mon Père. Il n'est pas guidé par les sens. Il est mis par la foi, par la révélation. C'est lui qui permet aux êtres humains de connaître Dieu, non seulement par les paroles, mais par la communion. Aujourd'hui, beaucoup parlent de spiritualité, mais rares sont ceux qui vivent selon l'esprit. Nombreux sont ceux qui approfondissent les idées, mais ne s'abandonnent pas à la présence. Car si la connaissance enrichit l'âme, seul l'esprit peut la faire plaire.
La connaissance théologique sans révélation spirituelle n'est que du bon sens. Mais lorsque l'esprit est en flamme, même le plus simple devient sage. Mon père n'a pas seulement appelé les théologiens à comprendre. Il est appelé ceux qui s'abandonnent à Dieu. Ceux qui désirent plus que comprendre, désirent vivre. Et c'est lui-même qui les enseigne. La foi ne se nourrit pas seulement des moments d'adoration. Elle se construit en secret, dans le quotidien, dans les détails de la vie. Beaucoup pensent avoir besoin de grandes expériences pour grandir spirituellement. Mais je vous le dis, c'est dans les choses simples que l'esprit se fortifie. C'est lorsque vous choisissez de pardonner, lorsque vous renoncez à vous-même, lorsque vous faites taire votre âme pour entendre mon père la self quelque chose en vous harmonise. Des pratiques comme la prière, la jeûne et la méditation de la parole, si ne sont pas des rituels vides de sens, si sont des chemins d'alignement. Lorsque vous priez sincèrement, votre âme se déverse et votre esprit s'élève. Lorsque vous jeûnez, votre âme se tait et votre esprit parle. Lorsque vous lisez les Écritures avec soif, l'esprit vous révèle. Ce n'est pas une question de temps, mais de véritable abandon. Aligner l'âme et l'esprit, c'est comme accorder un instrument. Au début, fais-le pas sembler un effort, mais ensuite, fais-le devient de la musique. Lorsque l'âme se plaît et que l'esprit guide, l'harmonie s'installe. On ressent moins le besoin d'approbation, moins d'anxiété, moins d'hésitation. Et plus de conviction, plus de paix, plus de direction. N'attendez pas la souffrance pour rechercher cet alignement. Commencez dès aujourd'hui. Plus tit vous marquera selon l'esprit, moins l'âme vous dominera. Vivre selon l'esprit ne signifie pas s'éloigner des autres, mais se connecter à un niveau plus profond. Il s'agit de voir au-delà des attitudes et de percevoir l'état d'âme. Il s'agit de servir non par besoin, mais par compassion. Il s'agit de pardonner, non pas parce que l'âme est prête, mais parce que l'esprit comprend que le pardon libère celui qui donne. Ceux qui vivent selon l'esprit comprennent que chaque rencontre est une occasion de révéler mon père. Dans le service, l'âme peut rechercher la reconnaissance. L'esprit cherche un but. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés dans le ministère, la bénévolence et les relations familiales, elles font beaucoup. Mais avec une âme blessée, elles s'attendent un retour, et sont déçues. Mais lorsque le service vient de l'esprit, il perdure même sans applaudissements. Il est constant car il ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de la communion avec le ciel. Et il voit autre chose, le silence. L'âme veut parler, se justifier, s'expliquer. Mais l'esprit sait qu'il voit des moments où le silence est plus puissant que n'importe quel argument. Jesus est reste silencieux devant Pilate, non par faiblesse, mais par sagesse. Car il est des guerres qui ne se gagnent pas par les mots, mais par l'autorité spirituelle. Communiquer, servir, garder le silence. Tout fait le révèle si vous êtes guidé par votre âme, votre esprit. Et lorsque les deux sont en harmonie, votre vie devient un reflet du ciel. Maintenant que vous connaissez la différence, qu'allez-vous en faire? Tout au long de ce voyage, vous avez constaté que l'âme ressent, mais que l'esprit discerne. L'âme vacille, mais l'esprit demeure. L'âme se nourrit d'émotions, l'esprit de présence. Et la question que je vous pose n'est pas de savoir si vous comprenez. C'est,
Êtes-vous prêt à vivre selon l'esprit? Car tandis que l'âme recherche ce qui lui plaît, l'esprit réclame ce qui la transforme. Et la transformation est douloureuse. Elle exige renoncement, silence, humilité. Elle exige de renoncer au contrôle et de légèrement pour vous guider vers les parties les plus cachées de votre être. Il ne s'agit pas seulement de ressentir quelque chose avec force sur le moment. Il s'agit de décider, jour après jour, que la vérité l'emportera sur les sentiments. Vous n'avez pas écrit pour vivre guidé par les réactions de vos âmes, mais par la direction de l'esprit. Et lorsque cela se produit, vous changez. Votre façon de prier change. Votre façon de répondre change. Votre façon d'aimer, de servir, d'espérer, tous harmonisent. Parce que le ciel commence à vivre en vous. Alors je vous le demande. Combien de temps vivrez-vous de vices? Combien de temps tenterez-vous de contrôler par votre âme si que seul l'esprit peut gouverner? Je suis là. Et si vous le voulez, l'esprit qui m'a guidé dans le désert, qui a fortifié les prophètes, qui ressuscite les morts. Si même esprit peut habiter en vous, il vous suffit de les faire. Car l'invitation a déjà été lancée. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.